Okay, good morning. Welcome back once again. So during the last lecture, I talked about the various color space transformations and gave you a fair bit of idea that why color space transformation is required. And by now you already have, I think, a fair bit of idea regarding the differences between device dependent and device independent color space, right? So take a look at the picture that is in front of you. So this is once again this is taken from Wikipedia. You can yourself take a look while visualizing this entire picture at your own time. So this is essentially a CIE YXY chromaticity diagram, right? Chromaticity coordinate system. So apart from the normal spectral locus that you see in front of you, you also see certain ellipses. These ellipses are known as you can see, McAdams ellipses, right? So what does it actually mean? What does McAdams ellipse denote? It denotes areas of similar or equivalent visual color perception. What it means? It means simply that you see that all colors that is enclosed within this particular ellipse will have different color values, but it will have it will have similar appearance to the human eye. That means although all colors that is enclosed within this particular ellipse are having different color values, yet all colors in this particular region, they will appear to be indistinguishable to the human eye. The human eye won't be able to distinguish any of the colors that is given within the ellipse, right? So similarly, for all these ellipses, the areas, the colors that is defined or enclosed within each of the ellipse will have different color value, yet our human eye won't be able to detect the difference between these colors. Okay, that is the concept of this basic idea about this McAdams ellipses. So this is the basic thing. The second thing that you can notice is the size of each of the ellipses vary. What does it actually mean? It means that our eyes are more susceptible to see any changes, in fact small changes within the blue-violet region, while our eyes are not that capable of visualizing small color differences in the green region, green-yellow region. Okay. So I am repeating myself again on this, that firstly two things has to be seen over here. One is these ellipses, these mathematically or numerically they are different from each other, right? Or there are so many colors that are enclosed within this particular ellipse or this particular ellipse or this ellipse. So their color value, that is their chromaticity coordinate value is different. XYZ value is different or YXY value is different. Yet to our eyes, when we are given all these colors that are enclosed within this particular ellipse or this particular ellipse, they will appear to be same. We won't be able to distinguish the colors that are present within this ellipse or this ellipse or this ellipse, right? This is the first color change in the blue-violet region than in the green-yellow region. This is the second thing. And the third, perhaps the most vital thing, is that this particular chromaticity diagram, that is the YXY system or XY chromaticity diagram in this case, does not ensure that equal distances in the chromaticity diagram means equal distances or equal differences to the human perception. Try to think about this, what I said just now. That is, I am trying to say that from this experiment that McAdams did, he observed that in the CIE XY chromaticity diagram or chromaticity coordinate space, equal distances in this chromaticity diagram does not mean equal difference or equal distance between colors to the human eye. তার মানে এই যে chromaticity diagramটা রয়েছে, এখানে দুটো কালারের মধ্যে যে ডিফারেন্স, সেই সেম ডিফারেন্স কিন্তু human eye perceive করতে পারছে না. That is why I am saying that equal distances in between colors in this chromaticity diagram does not mean equal distance or equal difference between two colors
to the human eye. So there is a disparity in terms of human color perception when we talk about this particular chromaticity space or chromaticity diagram, right? So essentially what is happening is the perceptual difference between colors. Perceptual difference means the difference between colors that the human can perceive. That is perceptual difference. The perceptual difference between the colors are not uniformly spread out in this particular CRE diagram. A CRE is by chromaticity diagram. Okay. Now this is a second disadvantage of the CRE XY diagram, right? The chromaticity diagram. The first disadvantage was that there is no lightness value, lightness component in this particular chromaticity coordinate system. That is why we have to take capital Y from directional value in order to define the entire all the characteristics of a particular color when measuring XY chromaticity coordinate of color, right? That was the first disadvantage. The second disadvantage is that there is no uniform perception. Let me rephrase that. Equal distances between colors in this chromaticity diagram does not ensure equal differences in perception of that particular color. Why do I say that? Because our eyes in this diagram, we can see that our eyes are more susceptible to the blue violet region, yet the ellipse that encloses the colors in the blue violet region are having of the smallest of size, while that in the green region are having the highest size. So equal distances between colors in the macadam in the CRE XY chromaticity diagram does not ensure equal distance or equal space between colors to the human perception. Okay. Now, in order to rectify this problem, a different type of color space was created, which is known as the, you can take a look at this, which is known as the CRE uniform chromaticity scale or CRE LUV color space, LUV color system. So again, in one axis you have U instead of X, and in the Y axis you have V instead of Y. Okay, and similarly, since it is a 2D coordinate system, hence you will not have the third dimension, which is the light. So light is not present here also. But the initial problem here that we faced was যে আমাদের চোখে, although we are able to see blue violet colors very distinctly, yet that is not being represented well in this coordinate system. Blue violet region এর যে জায়গাটা সেটার এরিয়াটা অনেকটা কম, and as opposed to the green region যেটার এরিয়াটা সবথেকে বেশি in this particular color. In order to eliminate this problem, in order to ensure that দুটো কালারের মধ্যে এখানকার যে distance that is equal to the color difference that is perceived by the human eye, সেটা করার জন্য কি তৈরি করা হলো পরে 1976 এ একটা ইউনিফর্ম chromaticity স্কেল, যেখানে দেখো গ্রিনের তুলনায় ব্লু ভায়োলেট রিজিয়নের যে প্রিডমিনেন্স সেটা কিন্তু অনেক বেশি। এটা কেন করা হলো? তার কারণ হচ্ছে সামান্য একটু ডিফারেন্স থাকলেও আমাদের চোখ সেটা ধরতে পারে as opposed to that in the green yellow region. That is why in order to bring a parity between the color difference that we are seeing in terms of mathematically with respect to the difference of two colors that we are seeing through our eyes, এই দুটোর মধ্যে প্যারিটি আনার জন্য, এই দুটোর মধ্যে একটা কাইন্ড অফ ইকুইভ্যালেন্স আনার জন্য আমরা একটা 1976 এ অন্য টাইপের কালার স্পেস ডিজাইন করা হয়েছিল, which is known as the CRE 1976 Uniform Chromaticity Scale, যেখানে দেখছো যে ব্লু ভায়োলেট রিজিয়নের যে জায়গাটা, সেই জায়গাটার এরিয়াটা অনেকটা বেশি as opposed to green region। তাতে কি হলো, আমরা এখানে যদি আবার সেই ম্যাকাডামস ইলিপস গুলো ড্র করি তাহলে দেখতে পাবো যে সেই ইলিপসের যে সাইজ ইন দ্য গ্রিন রিজিয়ন এন্ড ইন দ্য ব্লু রিজিয়ন উইল নাও অ্যাপিয়ার সেম। এখানে কি হচ্ছিল, এখানে গ্রিন রিজিয়নের যে ম্যাকাডামস ইলিপস গুলো সেইগুলোর এরিয়াটা বা সেইগুলোর সাইজগুলো অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছিল as opposed to those in the blue violet region। তার মানে কোনো ইউনিফর্মিটি নেই। ইউনিফর্মিটি কি সেন্সে? ইউনিফর্মিটি ইন পারসেপশন, পারসেপচুয়াল ইউনিফর্মিটি, মানে
এই দুটো কালারের মধ্যে যা ডিফারেন্স, এই দুটো কালার, ধরো এখানে একটা কালার, এখানে একটা কালার, এই দুটো কালারের মধ্যে ডিফারেন্স আমরা বুঝতে পারছি না, চোখে ধরতে পারছি না, কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি দেয়ার ইজ ডিফারেন্স। আবার এই একটা ইলিপস নাও, এই দুটো কালার, এই ইলিপসের মধ্যে দুটো কালারের মধ্যে ডিফারেন্স আমরা বুঝতে পারছি। এবং এখানে একটা কালার, সাপোজ এরকম সেম সাইজের একটা ইলিপস যদি ব্লু ভায়োলেট রিজিয়নে তুমি ড্র করতে চাও, তাহলে দেখবে ওই ইলিপসের মধ্যে যে কটা কালার এনক্লোজড আছে, ম্যাক্সিমাম কালারের মধ্যে কালার ডিফারেন্স তুমি কিন্তু ধরতে পারছো, তুমি তোমার চোখ কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারছে। তার মানেটা কি হলো, যে এই যে প্লটটা যেটা দেখছো, দিস ডাজন্ট এনশিওর ইউনিফর্ম পারসেপচুয়াল ডিফারেন্স বিটুইন কালার্স। ম্যাথমেটিক্যালি যে দুটো কালারের মধ্যে ডিফারেন্স থাকছে, আমাদের চোখ সেটা বুঝতে পারছে না, গ্রিন রিজিয়ন। তার মানে গ্রিন রিজিয়নে আমাদের চোখ অতটা কালার ডিফারেন্স পারসিভ করতে পারে না অ্যাজ অপোজ টু ইন দ্য ব্লু ভায়োলেট রিজিয়ন। সেটাকেই প্রিভেন্ট করার জন্য একটা অন্য টাইপের কালার স্পেস তৈরি করা হলো, ক্রিয়েট করা হলো, which is known as the CI 1976 UCS or Uniform Chromaticity Scale। যেখানে দেখতে পাচ্ছ যে ব্লু ভায়োলেট রিজিয়নের যে প্রাধান্যটা বা যতটা এরিয়া এই ব্লু ভায়োলেট রিজিয়ন ডমিনেট করছে, সেটা অনেক বেশি কম্প্যারিজন টু দ্য গ্রিন রিজিয়ন। সেটাই তো হওয়াটা স্বাভাবিক, তার কারণ আমাদের চোখ ব্লু ভায়োলেট রিজিয়নের সরি আমাদের চোখ ব্লু ভায়োলেট রিজিয়নের অনেকগুলো কালার, তাদের মধ্যে সামান্য ডিফারেন্স থাকলেও আমাদের চোখ সেটাকে বুঝতে পারবে। কিন্তু সেম জিনিসটা কিন্তু গ্রিন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, গ্রিন এরিয়ার জন্য প্রযোজ্য নয়। তাই জন্য গ্রিনের যে প্রাধান্যটা বা গ্রিনের যেটুকু এরিয়া সে এনক্লোজ করছে গ্রিন রিজিয়ন, সেটা অনেকটা কম হবেই। তো কেন কম হবে, তার কারণ হচ্ছে যে এখানে দুটো কালারের মধ্যে যে ডিফারেন্স, সেইটা অনেক গ্যাপে গ্যাপে গিয়ে তবেই আমরা বুঝতে পারবো। যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে a large when a macadam size of the macadam ellipse is much larger in case of the green region in comparison to the blue region। তার মানে গ্রিন এরিয়াতে আমরা কালারের ডিফারেন্স শর্ট করে ধরতে পারবো না, যেটা আমরা অ্যাজ অপোজ টু ব্লু ভায়োলেট রিজিয়নে যেটা আমরা করতে পারছি। সামান্য একটু ডিফারেন্স থাকলেও কালারের মধ্যে, দুটো কালারের মধ্যে ডিফারেন্স কিন্তু আমরা ব্লু ভায়োলেট রিজিয়নে ধরতে পারছি, কিন্তু সেটা গ্রিনেতে পাচ্ছি না। তার মানে ব্লু ভায়োলেট রিজিয়ন, আমাদের চোখ ইজ মোর সাসেপ্টেবল টু ব্লু ভায়োলেট রিজিয়ন, তাই জন্য তার এরিয়াটাকে বড় করে দেখানো হয়েছে ইন অর্ডার টু ব্রিং এ ইউনিফর্মিটি ইন পারসেপচুয়াল ডিফারেন্সেস ইন কালার। তার মানে ম্যাথামেটিক্যালি বা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম ওয়াইজও এই ব্লু ভায়োলেট রিজিয়নটা এখানে বেশি। তার কারণ আমাদের চোখ ব্লু ভায়োলেট রিজিয়নের মধ্যে সামান্য ডিফারেন্স থাকলেও সেগুলোকে ধরতে পারবে, কিন্তু গ্রিনের ক্ষেত্রে সেটা না। তাই জন্য গ্রিনের এরিয়াটাকে অনেকটা কম করে দেখানো হয়েছে। ঠিক আছে, সো ইফ ইউ হ্যাভ, আই থিঙ্ক ইউ মাইট হ্যাভ সাম ডাউটস ইন দিস এরিয়া। সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউটস, জাস্ট send me a mail and I will try to clear up some other this concept again in the next lecture. Okay, so আগে যেটা তোমরা দেখলে যে we talked about how to transform xyz color space to LAB color space and vice versa, that is from LAB color space to xyz color space. Similarly, we can convert from xyz color space to LUV color space. So again the concept is same, যে আমার কাছে যে কালার ডিভাইস ইন্ডিপেন্ডেন্ট কালার স্পেস গুলো রয়েছে, সেই ডিভাইস ইন্ডিপেন্ডেন্ট কালার স্পেস গুলোকে আমি ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো না, কারণ তার ইমাজিনারি কিছু নাম্বার। তাকে আমি তখনই মানে ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো কোনো একটা ডিভাইসে, যখন আমি ডিভাইস ইন্ডিপেন্ডেন্ট কালার স্পেস থেকে ডিভাইস ডিপেন্ডেন্ট, ওই পার্টিকুলার ডিভাইস যেখানে আমি ভিজুয়ালাইজ করছি কালারটাকে, সেই ডিভাইসের কালার স্পেসে আমি কালারটাকে ট্রান্সফর্ম করে নিয়ে যাবো। দ্যাট ইজ দ্য এসেনশিয়াল পারপাস অফ কালার স্পেস ট্রান্সফরমেশন। ঠিক আছে, ওকে। সো নেক্সট উইল হ্যাভ this lecture will have only till I think let me see, color temperature, color difference, we'll start color difference. Okay, till color difference we'll do in this lecture. Okay, so acha, color temperature bolte ki? So color temperature can be defined as the temperature of an ideal black body to when it is raised emits that particular color. আরেকবার একটু অন্যভাবে বলার চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে you take an ideal, you impart some heat, usually ওই কয়লার উনুনগুলো, সেখানে যখন কোলকে হিট করা হতো, তখন আমি দেখেছো কিনা জানি না তোমরা, যে at different temperatures the color of the coal used to change. কোনো সময় লাল, কোনো সময় হলুদ, কোনো সময় নীল, সাদা, এরকম আর কি। তো
by definition, color temperature is defined as the temperature to which a ideal black body when heated to or raised to emits a particular wavelength of color. That temperature to which at which that black body radiates that color is known radiates that wavelength of color is known as the color temperature for that particular color. Okay, তাহলে এখানে একটা জিনিস দেখো, একটা কালার টেম্পারেচার স্কেল যদি দেখো, সেটা হচ্ছে, এটা বোধহয় আগেও কোনো একটা সময় ডিসকাস করেছি, বাট এখন ইনডেপথ একটা একটু ডিসকাশন করছি। সেটা হচ্ছে, অন ওয়ান হ্যান্ড সাইড ইউ উইল সি the colors are on the bluer side, then at the center you have kind of white, and on the other range you have, on the other end of the color temperature scale you have reddish, yellower or reddish side, right? So color temperature of blue light is here written as 10,000 Kelvin, and that in the red light is written to be as 1000 Kelvin. Okay, but the interesting thing to note here is that the color temperature of blue light, which is 10,000 Kelvin, that is known as cool color, and the color temperature of red light, which is 1000 Kelvin, that is known as warm color. Why? এটা উল্টো হওয়া উচিত ছিল। তো যখন 10,000 Kelvin কোন একটা কালার টেম্পারেচার, that should have been named as warm color, while যেটা 1000 Kelvin কম টেম্পারেচার, তাকে কুল কালার বলা হওয়া উচিত ছিল। বাট এটা উল্টো হচ্ছে কেন? উল্টো হচ্ছে যে এটার একটা হিস্টোরিক্যাল সিগনিফিকেন্স আছে। উইলিয়াম হার্শেল, হি ওয়াজ এ ফিজিসিস্ট, হি ওয়াজ এ ব্রিটিশ ফিজিসিস্ট। সে প্রথম এই মানে এই যে অবজারভেশন, হি নোটেড দিস অবজারভেশন ফার্স্ট। হি ওয়াজ ওয়ার্কিং উইথ সাম, if I recall it correctly, he was working with some I think prism or something like that, or maybe with some lenses. I don't exactly remember what nature of optics he was using. Jai hok, you see, red is having a lower color temperature. The question is, red is having a lower color temperature than blue, yet red is known as the warm color, blue is known as the cool color. Why? That is the question. Now here warm and cool does not refer to the temperature itself, it refers to the heat flux. তার মানে তোমরা এটা কমন অবজারভেশন একটা নোটিস করেছো কিনা জানি না, সরি, you take a tungsten filament lamp and switch it on, you connect it to a power source and switch it on. কিছুক্ষণ জ্বলার পর, after switching it on for a certain amount of time, you take your hand and just don't touch the tungsten filament lamp, just take your hand near the tungsten filament lamp, মানে বাড়িতে যে ল্যাম্প, ওই টাংস্টেন ল্যাম্পগুলো যেগুলো ইউজ করা হয় আর কি, হাতটা কাছে নিয়ে যাও বাল্বটার, don't touch the lamp but just take your hand close to the tungsten filament lamp. What you will notice? You will notice that there is some heat that is getting generated. That is exactly the principle of this tungsten filament lamp, right? Electricity is passed into the tungsten filament and it is getting heated, and it is at a particular temperature, it is emitting some light. That is the principle, right? Here warmth of color or high color, warm color and cool color refers to the heat that certain colors generate. এই দেখা গেছে যে এই ইয়েলো কালার, রেড কালার, এই ধরনের যেসব ব্ল্যাক বডি বা যেসব বডি এই ধরনের কালার এমিট করে, ইয়েলো, রেড, হ্যাঁ, এই ধরনের কালার, along with the color that is being emitted or wavelength that is being emitted, it also emits certain amount of heat energy. That is why red, yellow, these are all known as warm colors, not because they are having lower color temperature. Lower color temperature তো উল্টোটা বলতাম, রেড কে কুল কালার বলতাম, ব্লু কে ওয়ার্ম কালার বলতাম, বাট সেটা হচ্ছে না। হচ্ছেটা কি যে red and yellow colors, they while emitting a wavelength of a particular color, along with that wavelength or light energy, they are also producing some heat energy, যেটা ব্লু কালার মানে ব্লু লাইট তে দেখা যায় না বা ব্লু লাইট তৈরি করতে পারে। Because of this heat flux that is being generated by the yellow and the red light, such
colors are known as warm colors. এর একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে প্রিন্টিং এ, অফসেট প্রিন্টিং এ this has got an application. Try to think about it. I think I have talked very briefly about this type of curing process during my ink lecture, but I am giving a hint. AJ, we have the question to you is, we in printing have an application of these warm colors, light of warm colors in offset printing, which is used as a method for drying or curing offset ink. Now you have to give me the answer to this question. Send me a mail. If you can find the answer to the question, send me a mail. So hopefully the idea of color temperature is clear by now. The definition is clear. So although the color temperature of blue is high, yet red is known as the warm color, not blue, because red and yellow, they emit heat energy along with the light energy that it emits. So in those terms, red, yellow, all these things are known as warmer colors, and blue, white, these are known as cooler colors. Okay. So this is another phenomenon. I will discuss on this at detail in the next lecture, but let me just okay, I think since we are beginning, we ended till color temperature, so let this lecture be only up till color temperature. So color difference I will start in the next lecture. So by this time, take a look at the slides that we went through, and if you have any doubts or questions regarding LED color space, or the color space transformation or color temperature,